There's a publisher in Barcelona who said, why don't you go to Llafranc and the Hotel Llafranc 89. I like the people. I mean, I do like Catalonia, and I like the Catalans. I just went on trying to write, but not succeeding. I had written, I wrote a lot, but if it didn't work for me, it won't work for anybody else. But I write as well as I can, and I hope to make people laugh. Aquest és un camí que faig de tant en tant, quan vinc a veure el Tom. Ara últimament vinc més des de Barcelona, de vegades he vingut des d'aquí a l'Empordà, on he estat molt temps, de vacances i caps de setmana, i vinc a veure'l, vinc a Llafranc de tant en tant, perquè som amics, i amb ell li va bé poder parlar de la seva obra i de com escriu, del que està fent, comentar coses. Hello, Tom. How are you? I'm very well. It's been a long time now. Yes, absolutely. Since last year. Yes. Since last year. Years ago. Not so much. Because of that operation back in August. But you're much better now. I'm better, yes. You can walk, you couldn't walk and now you can, which is a big difference. It cut you from the habits of writing every day. Because you used to do that. You used to do that all the time. I mean, every day you wrote letters, whatever, you didn't stop. My memory, it was a long operation, I think. You know, I had it. When I came round, I couldn't remember anything. But this is a normal effect. This is a normal effect. I know, but it doesn't help a writer. No. And what you don't think you will restart again at some point? I'm desperately trying to. We'll see. Do you think that you could make an effort in order to get to write every day and to take your good habits back? Because you were very, very good at that. You were sitting at your table. Look, don't forget, for 5 years when I was in Llafranc, I wrote every day and didn't write anything. If you understand what I'm saying. I mean, I never got a book in 5 years. You were trying, you had stories that then never developed. I didn't have any stories, that's the whole point. You had stories, No. but you couldn't
get away with them. No. Yeah. Hasta otra. Estaba largo, Long, esta vez. Ey. Bueno. No, my dear fellow, try looking out the window. Tom Sharpe és un autor molt únic, molt original dintre del panorama anglès. O sigui, el panorama de la literatura humorística anglesa és molt ric, n'hi ha hagut molts, però ell té la barreja de farsa, que diu ell, que diu sàtira, gamberra, forta, i també ètica, profundament ètica. És a dir, tots els seus personatges els dibuixa d'una manera que vulguin dir alguna cosa. All right. Els seus dos mestres van ser el Rodejava i Llafranc. El Rodejava és molt ingeniós, enormement intel·ligents, per dir així, amb un domini del llenguatge fantàstic. I va dir, el Llafranc escriu amb la finesa i d'una forma tan certera com un cirurgià amb un bisturí. I en canvi més aviat utilitzo la destral. Com que parteix d'un anglès, diguem, molt educat, qualsevol grolleria, qualsevol transgressió sobresurt molt més. Jo llegia, abans de posar-me-la a traduir, també el seu gran mestre, Wodehouse, posem per cas, i si Wodehouse és el mestre de l'humor blanc, Sharpe hi posa taques negres. Amb el literari hauríem de dir que és un gran continuador de la tradició de l'humor anglès i a més amb un perfil propi molt acusat. Una vegada no esperàvem que baixés a dinar, no sé què, i ens va dir, jo li dic, què passa? Diu, quan es té la cua del cavall no es té de deixar anar. De la inspiració, suposo. I love Catalonia because I think there was a sort of spirit of anarchism about him. Or he was a kind of elemental anarchist. And he liked all the Spanish things. He liked smoking cigars, he liked drinking hard liquor, but he particularly relished the whole the freedom that Catalonia gave him to express himself in his often obscene, violent, grotesque, bizarre fashions. And I think that really it has to do with the fact that Franco sat on the Spanish spirit, didn't he, and crushed it ever since the Civil War. And what Tom represented was the liberation from the Francoist tyranny. And I think he appealed to the anarchic, the liberated Catalans of today's world. Aquí a l'Hotel Llafranc era el lloc perfecte per ell, perquè esclar, la majoria dels clients són inglesos. Llavors, com que a més no he tingut masses ganes d'aprendre el català, parlo algunes paraules, però per tenir una conversa, doncs llavors li és perfecte venir aquí a l'Hotel Llafranc, perquè es troba una mica com si estigués a Anglaterra, no està tan exiliat. La primera vegada ens vam conèixer el 1994 perquè era un dia que estava a l'hotel Llafranc, tenia febre i em va avisar en Jaume de l'Hotel Llafranc. Llavors ja vaig anar, tenia una grip i llavors a partir d'aquí ja vam començar a tractar la diabetes i totes les altres malalties que tenia, petites coses, i que a mi que ja em vaig anar introduint com a metge
Després, quan va deixar l'hotel abans i va comprar la casa, ell estava sol aquí, i és que, evidentment, llavors ja devia tenir ells cap uns 70 anys, i és que un home de 70 anys tot sol aquí, que no havia fet mai res, doncs necessitava algú, i mica en mica em vaig anar introduint a ajudar-lo una mica amb tot, doncs amb el correu, amb els e-mails, els llibres, quan posava la màquina d'escriure li posava l'ordenador, em posava llavors una mica d'ordre en tota la casa. I aquí es va trobar amb una espècie com de fada madrina, no sé, que és la doctora, la Montse, i que s'ha ocupat molt d'ell i hi ha tota una colla de metges en els que s'ha tractat i que estava agraïdíssim perquè tots els embolics pels que anava passant es anaven resolent. Inclús va dedicar un dels seus llibres al servei de metges de Catalunya i tal, que m'han salvat la vida. And I had an operation which you saved my life because I had terrible pain in this side. I rang you at 3 o'clock on a Sunday night, in the middle of the night, and you came down from Llafranc, immediately diagnosed exactly what was wrong. Well, that's impossible in England. They don't even, the doctors don't come out. But in England, it's awful. You cannot imagine how bad English medicine can be. It doesn't have to be, but it is. Ah, Martha. Hola. You're wonderful. ¿Qué tal? I can guess what it's going to be. What is it going to be? Never you Ara mind. ens sortirà... I get angry and that's still the same. It's higher than the days, but What is it? it's 150, 93. 50? Yes. That's because I was talking. It's not on. No, because to put that sitting is very difficult. Ah. No. What? Ha ha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Me hace una ilusión. Yo soy muy admirador suyo desde hace muchos años. Y ahora estoy haciendo yo y es un honor. Tres personajes en busca de su autor. Es un señor por el que me he levantado a las 6 de la mañana y hay pocos señores por los que yo me levantaría a las 6 de la mañana. Son exactamente las 11 y 9 de la mañana, ¿vale? Y me ha pisado 2 veces, llevo bailarinas además, me ha pegado varias veces en la cabeza. Sabéis que estoy muy metido en Wilt. ¿Y me Como odia? ella es Seva, que es la mujer de Wilt. Me odia. Lo que no sabes es que yo también estoy muy metida en Eva. Subconsciente, ¿verdad? Adelántanos algo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando conozcamos a Tom Sharpe? No, que es muy simpático. ¿Es muy simpático? Sí. ¿Qué tal habla español? No, nada. Nada, ¿eh? Pero si lleva 20 años aquí. Palabras sueltas. ¿Palabras sueltas? Sí. Como yo inglés, qué bien. Pero no habla nada. Él dice que no lo ha aprendido porque como escribe en inglés, pues que no quiere marchar de su mundo de literatura inglesa. I am Fernando. Nice to meet you. I am Wilt. I'm playing Henry. I'm playing Henry Will. It's really a honor. Yes. Mr. Sharpe. It's really a honor. I'm playing your Henry Wilt. Are you?
Yes. So it's really big, really mondial historic honor for me. For us, it's a mythic novel and mythic character. Es muy difícil que se haga un estreno mundial de algo que ya es lo suficientemente sólido como para haber sido traducido a un montón de idiomas y que lo hayan leído millones de personas y que eso no se hubiera hecho en teatro. Eso es difícil. Entonces, claro, de repente ha sucedido este milagro que nosotros hemos estrenado Wild, que es la primera vez que se lleva al teatro, que Tom Sharpe dio su aprobación y que además nos recibe en su casa. Bueno, esto es festival nacional, claro. Sí, ha sido una experiencia fantástica. It's kind of a challenge, you know, because when you're playing a character that everybody has read, maybe I can disappoint the readers of the novel. You know? Maybe it's not my face or my way of doing it for them. You know, it's a big challenge. What does for Will? Cheers. Cheers. What does Will do? What does Will do? Tener la oportunidad de el personaje en busca de su autor, encontrarse con él y ver cómo respira y cómo brindar con él, con su propio whisky y echarte un pito con él, eso es una maravilla. Es agradable que sonría al saber que hacemos su pieza y es agradable que no se enfade porque era lógico que dijera, ay, vais a hacer mi novela, me la vais a estropear. Sabía que me iba a encontrar a alguien grande. Supongo que no esperaba tanto porque tiene su mundo propio y te lo deja claro como desde el principio, siendo muy amable como es y siendo un estupendo caballero inglés, que se nota que lo es. Él tiene su mundo y se nota que está a gusto en él, ¿no? We need to read your memories. I'm going to, don't worry. You have to read my autobiography. Tiene un tempo para contar las cosas muy particular que me ha llamado mucho la atención y se nota que te cuenta solo lo que te quiere contar y que hay momentos en los que frena y dice hasta aquí, ahora te voy a dejar con la intriga. So we're going to try different poses. No? And I think like something sort of like this. I'm just going to lay her on you and you put your arm around her. I won't. There we go, perfect. That's awesome right there. You can grab her and there you go. Tom, that's nice, but I don't see you. At some point, there we go. A little more, there we go. Very nice. Okay, Mr. Sharpe, perfect. Okay, that's good right there. Okay. Esto es un regalo. Good morning. Good morning. Congratulations, sir. Congratulations, same. Yeah, splendid. Have on. I don't know another tobacco shop in the world as good as yours. And you said you didn't speak English. No. How much are these? These ones are 9 euros. Oh, good lord. Right? Jo aquest li regalo, de moment que el provi. This one, he gives that to you. That's a gift. How kind. You try it. He's very kind, you know. All right? You can always come back. Honestly. I que el provi aquest. All right? Moltes gràcies. De res. This morning, 2 television operatives are pointing their cameras at me and what I'm writing. They tell me that they are coming to Cambridge as well,
when I am able to travel, which is almost certain to be in 2 or 3 months' time. I will doubtless make far more mistakes as a result of the cameras. Don't do anything. All right. When you finish that, I will keep that in the computer. You won't? No? Yes. All right. No, I'm not writing anything sensible. I'm merely putting words on paper. Well, but the words on paper are very important. You go by yourself. Now I'm finishing the page. I will print it. Enigma code. I will tell you how many words you have. Count words. You are in 23,638 words, and there is the last 2 pages. I mean, it's actually impossible to write anything Well, but you the rational. you have, that is the number 16, and that is about the German Enigma code. That's the last thing you have written about the Prantam letters. All right? Really? I keep that here. All right. All right? Una manera d'escriure completament caòtica, perquè escrivia un paper aquí, un altre paper allà, i no segueix mai una línia d'escriptura o uns capítols o d'allò, no, va escrivint, llavors un dia escriu una cosa, l'altre dia escriu una altra, llavors recordo que per posar-ho tot en ordre, bueno, un es tornava com ximple, perquè hi havia tot el terra d'aquí i de dalt, estava ple de papers que els havies d'anar posant una mica en ordre per anar a posar una mica en capítols, i llavors d'aquesta manera al final fa el llibre. Els 3 últims llibres, els 2 últims wheels i els grops, me'ls he passat tots a l'ordenador jo. That you are a bit chaotic, and when you write, you can write one chapter one day, another chapter another day, completely different things, and at the end of the book everything has to be put in order. Yes. Well, I never did. The marauders set off, expecting this to be their last great effort before they were relieved. The march to Mitina began with a grueling trek over the 6,000-foot Kumon range. As the marauders moved across the mountains, they were exposed to the constant threat of ambush and counterattack from the jungle. He loved the telephone. He was a telephone terrorist. He rang you up and harangued you over the telephone and often kept you on the telephone for hours on end. It was okay. I mean, I loved Tom, and I was happy to be telephoned, but other people were not. I mean, the famous occasions when he drank a little bit too much and would ring people up and would terrorize them, and they might be in Australia, or they might be in Canada, or they might be in anywhere. And I record somewhere in my diary an occasion when he did do this, and he spent the whole of the rest of the day, the following day, because he didn't have hangovers. That was part of his problem. He never had hangovers. And he spent the whole of the rest of the day writing letters of apology to the people that he terrorized on the telephone the previous night. Aquí tenim no If I will make a condition
I will give you £1,000 if you get it right. Sí, els fa bé. If you get it wrong, I will give you £10. Que si els fa malament hi pagarà només 10 euros. Vale, estic d'acord. Molt bé. That's all right. Fet la seva pàgina de mort. És un gran novel·lista. He rigut molt amb les seves Because novel·les. last a lot of very novels. Però molt. Well, that's very kind of you to say so. El meu anglès, my English is very bad. English very bad. My Spanish is non-existent. Me too. I speak only Catalan. Catalan, that's right. No, Catalan is a lovely language. I don't remember things at all. A lot of things. But at your age is normal that. És normal? At 88. Don't say that, you fool. God. I don't say anything. Why do you have to say anything like that? No. Oh, that's normal with old people. Emphasizing the old. Well, I am old, I know that, and I don't need telling again. Parlant amb ell, també li agradava desconcertar. I llavors, amb una cara de palo, deia alguna cosa, algun estirabot dient què diu ara? I quan veia que et havia desconcertat, i llavors es posava a riure. You never knew what you were going to get. You know, sometimes it was some new idea that he'd had, some strange fantasy, some grotesque imagining, and that was the great joy of Tom, that he always in his life, he was a ticking bomb. No, of course I don't. I don't remember anything about anything at the moment, because after that bloody operation... All right. Well, God. Here's to you, madam. Some books I did definitely dislike. Wilton Nowhere. There's too many filthy words in it, and I'm not a prude. My language when I write is pretty crude, disgusting. I don't like that. I'm sorry that I did put them in. Tom wasn't embarrassed by very much, and I don't think you should ever believe a word he said about such a thing. When I was a Marine, I was the Royal Marine. I was the only one who'd been to a private school, and all the rest were from Glasgow or other parts of England or Britain, and their language was foul, and their idea of a joke was foul. And so I picked up all this filthy language. I mean, to give you an idea, people from Glasgow who were really horrible people. I mean, they were disgusting. They used to get a condom. You understand a condom? And they used to urinate in it. And they would put it, we slept in bunks. One bunk down here and the other bunk up here. They used to put it on the top one, and the man was sleeping down below, another Marine. And of course, when these drunken bastards came back, they put their foot through the bastard condom, and the urine dripped down onto the face of the man below. Un sentit de l'humor molt contagiós, una visió molt certera i molt sarcàstica. Hi trobem tots els ingredients d'una comèdia transgressora i alhora d'una sàtira hilarant. És a dir, jo, traduint-lo,
no podia parar de riure, perquè sembla que sigui tot de traç gruixut, però en realitat té una construcció mil·limetrada. Vull dir que el pes de l'atzagaiada, l'atzagaiada és un art, i diguem, i no tothom sap fer anar l'atzagaia, que una atzagaia és una llança. Tom used the language that would make a horse blush. It was very expressive, and it was part of the freedom, I think, of the 1960s. You know, the propriety had been before that you didn't use this sort of language. But Tom expanded the boundaries of literature, used all the resources of the language, and often very creatively. I mean, often bad language can be very creative. It's just a sort of black side of literature. She thinks that's a good shot. Yeah, I think it's a good shot. We go? Can we go? Oh, come on. Mi personaje, que es Seva y que es el martirio de Wilt, yo a Eva la defiendo mucho porque me parece que en realidad es Wilt el que es un martirio para Eva, ¿no? Wilt es un señor que tenemos tendencia a protegerlo porque es el protagonista y porque es el que le suceden todas estas cosas rocambolescas, pero es que Wilt es un pesado. Wilt es un hombre bastante frustrado y aparte es un poco asocial, ¿no? Es un poco misántropo, es un hombre que está con la mujer equivocada. Eva es una soñadora. Le gustaría estar casada con otro que funcionara más, que quisiera hacer el amor por las noches y desayunar juntos por las mañanas mientras charlan de temas de sociedad. Y sin embargo, Wilt ni escucha a Eva, ¿no? Y bueno, tiene la valentía Sharpe de rascar en ese subconsciente colectivo y jugar de una manera como juguete, de una manera muy naif, con la idea de un asesinato que subyace en todo hombre manso y castrati, ¿no? Siendo un texto antiguo, con bastantes años, tenía una vigencia, ¿no? Que era un poco el cargar contra una sociedad muy complaciente consigo misma. Mr. Sharpe, you're very welcome to our theatre. Thank you. Thank you very much. It's a great honor to have you here. Nonsense. I'm dressing up as Henry Wilt. Yeah, I do that too. I'm a little bit afraid today. Why? Because you're the author, and I'm playing Henry Wilt. So what? I hope you like it. Yeah, I will. I don't know. Worry. I don't know. I hope you do. Pero, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo me lo han podido meter aquí? María, eres una maldita ninfómana. Dios mío, cómo duele, no la puedo sacar. Seguro que la he hinchado a tope y se ha hecho el vacío. O sea, que va usted al piso de arriba, y se equivoca con la amiga de su mujer, ¿Pero qué está insinuando? Yo no hice nada. Que no hizo nada. No, yo no quise. Pues eso no es normal. Ah, ¿no? O sea, que entra aquí ahora una chica y se levanta las faldas y le dice ¡anda, inspector, fóllame! Y usted da un salto y dice ¡allá voy! Me la follo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo me va a matar este con la cara tonto que tiene? O sea, ¿me va a matar este a mí? Míralo, míralo. Este me va a matar a mí si no sabe ni cambiar una bombilla en casa, que lo tengo que hacer todo yo. ¿Para qué está la cabeza? ¿Que para qué está la cabeza si no es para pensar?
por estas. Ha sido un malentendido, amor. Senor Wilt. Senor Wilt. Did you like the play? Yes, I did indeed. Oh, I'm so happy for that. Really happy. Reír. Sí. Y además es el libro exacto, ¿eh? Qué bien. No sé cómo lo habéis hecho. Pero es... No es fácil, porque hemos tenido que pegar ahí una... The author of the play, his idea of using part film and just a few actors to play all of these parts was so clever, and I think they did a fantastic job. And I couldn't understand much of the dialogue, but the audience loved it, and it was obviously really close to the book. And the dialogue is one of the most important aspects of Tom's writing, is what makes it funny, really. Soy una enamorada de sus libros, ya de hace años. Sí. Me ha encantado. Sí, nos ha gustado Son muy mucho. buenos actores, está muy bien puesta en escena, porque claro, lees un libro y tu imaginación ya ve todo, pero luego verlo plasmado ha sido un éxito. presentación y Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias. Writing is quite a lonely job, really. You don't see the people that you're writing for. So it's really good for him and very rewarding and satisfying to meet his fans and to see the people who really do love him in his books. En el fons de les seves històries, divertidíssimes, absurdes de vegades, passades de voltes, sempre hi ha una idea de crítica política, crítica social, nostàlgia de vegades. És bastant únic en aquest sentit. Ell estira, busca els extrems de la comicitat, fa sàtira, paròdia, però en el fons està posant un mirall a la societat que li toca viure i per tant és molt crític i des d'una posició d'extrema moralitat. És un paio decent que ressalta la seva decència escrivint sobre indecències. Una persona d'una banda amb unes maneres que poden semblar una mica rudes de vegades, però alhora molt ben enfocat sobre una sèrie de temes que són molt de la nostra època i que demanen, diria jo, un tractament crític sovint. I que en el seu cas la crítica ve acompanyada de tot aquest embolcall humorístic que el fa molt passador. Però atenció, perquè Sharpe, a banda d'un humorista una mica desmarxat, és també una persona amb una consciència social molt clara i que a través de les seves novel·les transmet obliquament molt sovint aquesta consciència. I'll tell you an interesting story. I came up here with a journalist. Yes. Right? Yes. May horrify you, this. I looked back, I turned round to look, and there was a man lying. No, I was sitting, eating. What? He was sitting as he was eating. He was not eating, he was dead. Well, but he was. If you can find a man who's dead and is eating, there were some people inside the hotel, because he was outside. Two very, very small children came out of the hotel, one with a boy and one with a girl, and they went round, because Monty was pumping, because she knew he was dead, but she was trying to get his heart to come on again. Well, I knew he was dead because I've seen enough dead people in my time. I took this very, very nice, too nice, that was the trouble. I took him into the bar and I said, what? The journalist. Yeah, the journalist, yeah. And I said, would you like a drink? He said, no, I don't drink. I said, would you like a cigarette or any tobacco?
Oh no, he said, no. And meanwhile, these kids were running in and out, and they go back and telling their parent, they were 4 people. Yeah, 2 children, run in and out. Well, he died because he walked all the way here. Oh, and the reason it turned out, he was actually an important man. His wife had said to him, you're getting fat. You ought to walk up to the El Far. Well, he did. He didn't walk any further. It was rather awful, but still, it still makes me laugh when I think about that poor man. I don't know which was, well, the poor man was the journalist. He was in a terrible state. He vingut des de Terrassa perquè em vaig entrar el divendres de la mort del Tom Sharpe. A mi m'encanta, jo suposo que me'ls he llegit tots i em sabia greu no venir, diguem-ho així. O sigui, era d'aquelles coses que et quedaven dintre si no venia, pensant que era aquí al costat i que jo l'admirava. Ell era una persona com molt modesta, a pesar de lo popular que era i de lo molt que venia, i sempre anava amb el perfil baix, dient, jo només sóc un pallasso, un clown, jo vull fer històries que facin riure la gent i tal, però era més que això. He was what a writer is. He spent a lot of time on his own because he needs, a writer needs to do that. But he was also immensely sociable and he would always make friends with people. En ell, d'alguna manera, el que volia ser és el que diuen en anglès a decent bloke, un tipus decente, no? Una persona honesta, compromesa, no d'una manera, si tu vols, molt abrandada i d'estar a primera fila de res, ni de cap manifestació, però sí amb unes conviccions clares, amb una idea del que és la justícia social, el que és la injustícia, i amb una posició pública clara respecte a aquestes qüestions de l'ordre social. Forma part de l'imaginari popular i et diria que deu haver estat un dels autors traduïts més llegits, perquè el fenomen de Wilde va ser espectacular i va mantenir una legió de fidels lectors que, en fi, que jo crec que l'ha acompanyat ja la resta d'aquests, no sé, 30 anys que deu fer que va sortir el Wilde, no?
so many white Tom, houses. possibly we will see your house. There's so many red houses and white houses and God knows how many houses. It doesn't matter, it doesn't matter. Yes. You see? Well, at least the gentleman's laughing.